conflict in Europe, which had created fresh challenges for global growth and the conduct of monetary policy. As the war draws on and sanctions and retaliatory actions intensify, shortages, volatility in commodity and financial markets, supply dislocations, and most alarmingly, persistent and spreading inflationary pressures are becoming more acute with every passing day. Debt distress is rising in developing world amidst capital outflows and currency depreciations. Recent GDP releases suggest that the global economic recovery is losing pace. Amidst these challenges, which I termed as humongous in my last policy statement, the Indian economy has shown resilience, drawing from its innate strength of its underlying fundamentals, supported by prudent and favorable policy mix. In the conduct of monetary policy, we have demonstrated our resolve not to be bound by any rule book, and our preparedness to decisively deploy full range of tools, both conventional and unconventional. By remaining accommodative, monetary policy continues to foster congenial financial conditions to support growth and mitigate the adverse effects of the geopolitical crisis. As a result, the Indian economy has managed to weather the shock so far. Reassuringly, we have also been able to preserve macro-financial stability despite the synchronized shocks of commodity prices, supply disruptions, and higher inflation unleashed by the war. Confronted by elevated inflationary pressures that have shifted the future trajectory of inflation upwards, we have announced our intention to engage in withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains aligned to the target. As I had stated in April 2022, as I had stated in last April, monetary policy, our actions will be calibrated to the rapidly evolving situation so that impulses of growth are preserved and strengthened. Our journey is best reflected in the words of famous Greek philosopher Epictetus. The trials you encounter will introduce you to your strengths. Remain steadfast, and one day you will build something that endures. As we navigate through this difficult period, it is necessary to be sensitive to the new realities and incorporate them into our thinking. In the recent World Economic Outlook released by the IMF in April 2022, the International Monetary Fund, that is the IMF, has noted, and I quote, "The economic effects of the war are spreading far and wide, like seismic waves that emanate from the epicenter of an earthquake, mainly through commodity markets, trade, and financial linkages." This sounds somewhat similar to our description of the tectonic shifts in the monetary policy statement of mine last month. It is, however, an unquote. The bit I said about it resembles was mine, but the statement of the IMF reads again. I will read it again. "The economic effects of the war are spreading far and wide like seismic waves that emanate from the epicenter of an earthquake, mainly through commodity markets, trade, and financial linkages." It is, however, important to recognize that despite our strengths and our buffers, India is not an island in this globally connected world. There are spikes in headline CPI inflation in March 2022, as anticipated in the MPC statement of April. The print for April is also expected to be elevated. There is the collateral risk that inflation remains elevated at these levels for too long. And if this kind of a scenario unfolds, then it can de-anchor inflation expectations, which in turn can become self-fulfilling and detrimental to growth and financial stability.
Hence, we must remain in readiness to use all policy levers to preserve macroeconomic and financial stability while enhancing the economy's resilience. I reiterate that the situation is dynamic and fast changing, and our actions have to be tailored accordingly. This is something which was there in my statement of last month also. Against this backdrop, the Monetary Policy Committee decided to hold an off-cycle meeting on 2nd and 4th May 2022 to reassess the evolving inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. So the decision in this regard, what is called as the stance, is status quo. In other words, it's the same as was last time. I would now like to set out the rationale behind the MPC's decision and the stance. Globally, inflation is rising alarmingly and spreading fast. Geopolitical tensions are ratcheting up inflation to their highest levels in the last 3 to 4 decades in major economies, while moderating external demand. Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 US per barrel, and they remain volatile. Global food prices touched a new record in March and have firmed up even further since then. Inflation-sensitive items relevant to India, such as edible oils, are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. The jump in fertilizer prices and other input costs has a direct impact on food prices in India. Further, the normalization of monetary policy in major advanced economies is now expected to gain pace significantly, both in terms of rate increases and unwinding of quantitative easing as well as rollout of quantitative tightening. These developments would have ominous implications for emerging economies, including India. Meanwhile, COVID-19 infections and lockdowns in major global production hubs are likely to accentuate global supply chain bottlenecks while depressing growth. In fact, global growth projections have been revised downwards by up to 100 basis points for this calendar year. These dynamics pose upside risks to India's inflation trajectory set out in the MPC resolution of April. Further, the MPC noted that domestic economic activity is progressing broadly on the lines anticipated in April. Contact-intensive services are benefiting from pent-up demand, and investment activity is showing some signs of gaining traction. At the same time, the MPC judged that the inflation outlook warrants an appropriate and timely response through resolute and calibrated steps to ensure that second-round effects of supply-side shocks on the economy are contained and long-term inflation expectations are kept firmly anchored. In the MPC's view, monetary policy response at this juncture would help to preserve macro-financial stability amidst increasing volatility in financial markets. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 40 basis points
And it also decided to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within target going forward while supporting growth. Let me now elaborate further on the outlook for growth and inflation. I would now first like to focus on growth. In this high voltage global environment, it is useful to take stock of domestic macroeconomic and financial conditions. The rebound in domestic economic activity that took hold with the ebbing of the Omicron wave is turning out to be increasingly broad-based. Private consumption is regaining traction on the back of recuperating contact-intensive services and rising discretionary spending. The forecast of a normal southwest monsoon in 2022 for the fourth successive year has brightened agricultural prospects, and this should support rural consumption. There are also signs of an incipient revival taking place in the investment cycle. This is reflected in high-frequency indicators like imports and production of capital goods, rising capacity utilization supported by conducive financial conditions, and stronger corporate sector balance sheets. Export growth has remained buoyant, while persisting high growth in non-oil, non-gold imports reflects a durable revival in domestic demand. Even as the drivers of domestic economic activity are getting stronger, they face headwinds from global spillovers in the form of protracted and intensifying geopolitical tensions, elevated commodity prices, COVID-19 related lockdowns or restrictions in some major economies, slowing external demand and tightening global financial conditions on the back of monetary policy normalization in advanced economies. These risks are evolving on the lines anticipated in April 2022 statement and appear to be lingering. Let me turn to inflation now. The sharp acceleration in headline CPI inflation in March 2022 to 7% was propelled in particular by food inflation due to the impact of adverse spillovers from unprecedented high global food prices. 9 out of the 12 food subgroups registered an increase in inflation in the month of March. High-frequency price indicators for April indicate the persistence of food price pressures. Simultaneously, the direct impact of increases in domestic pump prices of petroleum products beginning the second fortnight of March is feeding into core inflation prints and is expected to have intensified in April. Looking ahead, food inflation pressures are likely to continue. Food price indices of the Food and Agriculture Organization, that is FAO, and the World Bank touched historical highs in March and remain elevated. Spillovers from global wheat shortages are impacting domestic prices, even though domestic supply remains comfortable. Prices of edible oils may firm up further due to export restrictions by key producing countries and the loss of sunflower oil output due to the war. Elevated feed costs are translating into escalation in poultry, milk, and dairy product prices. International crude oil prices continue to hover above $100 per barrel, and this is prompting pass-through to domestic pump prices. The risks of unprecedented input cost pressures translating into yet another round of price increases for processed food, non-food manufactured products and services are now more potent than before. This could strengthen corporate pricing power if margins get squeezed inordinately. To sum up, the strengthening of inflationary pressures in sync with persistence of adverse global price shocks poses upward risks to inflation trajectory presented in April MPC resolution.
In these circumstances, it is necessary for monetary policy to focus on withdrawal of accommodation. It may be recalled that in response to the pandemic, monetary policy had shifted gears to an ultra-accommodative mode with a large reduction of 75 basis points in the repo rate on March 27, 2020, followed by another reduction of 40 basis points on 22nd May 2020. Accordingly, the decision of the MPC today to raise policy repo rate by 40 basis points to 4.40% may be seen as a reversal of the rate action of May 22, 2020, in keeping with the announced stance of withdrawal of accommodation set out in April 2022. So in other words, in last month we had set out a stance of withdrawal of accommodation, and today's decision should be seen as a continuation of that announcement. We had also said last month that the situation is constantly changing, fast changing, and our actions will be tailored accordingly. And what we are doing is to reverse the increase of 40 basis points, the reduction of 40 basis points in the repo rate, which was done 2 years ago in May 2020. We are just reversing that 40 basis points today, and this is precisely in line with the stance of withdrawal of accommodation which was set out in last month's MPC statement. I would now like to focus on liquidity and financial market conditions. In April, several liquidity management measures were undertaken in alignment with the shift in monetary policy stance, including restoration of a symmetric LAF corridor around the policy repo rate and the introduction of the Standing Deposit Facility, SDF. These measures operationalize the primacy accorded to maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth. Monetary policy has to engender an environment in which inflation persistence is broken and inflation expectations are re-anchored. Headroom for this re-anchoring or reordering of priorities is becoming available with the receding of the pandemic and the steady broad-basing of growth as economic activity regains and surpasses pre-pandemic levels. Liquidity conditions need to be modulated in line with policy action and stance to ensure their full and efficient transmission to the rest of the economy. Since the April policy announcement, banking system liquidity has remained comfortable, in fact, more than comfortable. Average surplus liquidity in the banking system, which is reflected in total absorption through the SDF and variable rate reverse repo auctions, that is VRRR auctions, amounted to rupees 7.5 lakh crore during April 8th to April 29th. The large liquidity overhang in the form of daily surplus funds parked under the SDF has been on an average rupees 2 lakh crore during the month of April. And this has resulted in the weighted average call money rate, that is WACR, which is the operating target of monetary policy, dipping below the SDF. The favorable response of banks, as evident in the bid cover ratio to the 14-day and 28-day VRRR auctions, as well as the US dollar and Indian rupee sell-buy swap auction, which was conducted on April 26th, these also suggest that system-level liquidity remains ample. Therefore, in keeping with the stance of withdrawal of accommodation and in line with the earlier announcement of gradual withdrawal of liquidity over a multi-year time frame, it has been decided to increase the cash reserve ratio, CRR, by 50 basis points, that is 50 basis points to 4.5% of net demand and time liabilities, that is NDTL, effective from the fortnight beginning 21st May 2022.
The withdrawal of liquidity through this increase in the CRR would be of the order of rupees 87,000 crore. Sustained high inflation inevitably hurts savings, investment, competitiveness, and output growth. It has pronounced adverse effects on the poorer segments of the population by eroding their purchasing power. I would therefore like to emphasize, I repeat, I would therefore like to emphasize that our monetary policy actions today, aimed at lowering inflation and anchoring inflation expectations, will strengthen and consolidate the medium-term growth prospects of the economy. The policy decisions of today are aimed at containing inflation spike, are aimed at re-anchoring the inflation expectations. At the same time, the policy will eventually result in strengthening and consolidating the medium-term growth prospects for the economy, because a high inflation, as is known very well to everyone, is detrimental to economic growth. So therefore, our decision should be seen as growth positive. We remain mindful of the possible near-term impact of higher interest rates on output. Our actions will therefore be calibrated. I would like to further stress that monetary policy still remains accommodative, and our approach will be to focus on a careful and calibrated withdrawal of pandemic-related extraordinary accommodation, keeping in mind the inflation growth dynamics. It is reiterated that the RBI will ensure adequate liquidity in the system to meet the productive requirements of the economy in support of credit offtake and growth. I would like to now focus on the external sector briefly before turning to the concluding para. India's external sector has remained resilient amidst formidable global headwinds. Provisional data suggest that India's merchandise exports remain strong in April this year, and services exports reached a new high in March 2022. Potential market opportunities have opened up due to geopolitical conditions and the recent trade agreements. And a few more trade agreements are also expected to materialize in the coming months. Strong revenue guidance by major information technology companies, that is IT companies, also bodes well for the overall external sector outlook in 2022-23. The worsening of the terms of trade driven by higher commodity prices could have implications for current account deficit in the current year, but it is expected to be comfortably financed. Net foreign direct investment flows have remained robust despite some recent moderation. Long-term flows such as external commercial borrowings remain stable. India's foreign exchange reserves are sizable, with net forward assets providing a strong backup. The external debt to GDP ratio also remains low at 20%. Let me now conclude. The last 2 years are a saga of our determined fight against the daunting challenges posed by the pandemic and now the war. We rose to these challenges to safeguard the economy and the financial system from a maelstrom of shocks. We now stand at a crucial juncture once again. We in the RBI remain steadfast in our commitment to contain inflation and support growth. Inflation must be tamed in order to keep the Indian economy resolute on its course to sustainable and inclusive growth. The biggest contribution to overall macroeconomic and financial stability, as well as sustainable growth, would come from our effort to maintain price stability. Let me repeat this sentence, which is very important. The biggest contribution to overall macroeconomic and financial stability, as well as sustainable growth, would come from our effort to maintain
price stability. As several storms hit together, our actions today are important steps to steady the ship. We remain watchful of the incoming data and information to constantly reassess the situation and the outlook. We will be proactive and flexible in our approach. Despite challenges, it is comforting to note that the fundamentals of our economy remain strong and we are well placed to deal with the situation emanating from the global developments. In fact, the IMF has recently pointed out that the macroeconomic management of the pandemic in India has resulted in a strong recovery and the country is in a good position to face the current external shock. Let me repeat what I have said earlier. I am an eternal optimist. My colleagues in the Reserve Bank and I strongly believe that our chosen path will guide us to a better and brighter tomorrow. As Mahatma Gandhi said, I have had my share of disappointments, uttermost darkness, but I am able to say that my faith has ultimately conquered every one of these difficulties. Thank you. Stay safe. Stay well. Namaskar. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ તરફથી એક આપણને સરપ્રાઇઝ આવતી દેખાય છે. માર્કેટની અંદર આપણે જોઈએ તો CRR અને રેપો રેટ બંનેના ફ્રન્ટ ઉપર આપણને હાઇક થતો દેખાયો છે. જે સ્ટાન્ડર્ડ ફેસિલિટી આપવામાં આવી હતી SDFના ફોર્મમાં એની અંદર પણ આપણે જોઈએ તો 40 બેઝ પોઈન્ટનો હાઇક થતો દેખાયો છે. એટલે ઇન્ફ્લેશનના પ્રેશરને જે રીતના આપણા માર્કેટ્સ પણ હવે ફીઝ કરતા દેખાઈ રહ્યા હતા, તો અમેરિકા તરફથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક આવે એ પહેલાં જ આપણે અહીંયા આપણા માર્કેટ્સ તરફથી આ રેટ હાઇક આવતા જોઈ રહ્યા છે. પણ સાથે એક વસ્તુ અહીંયા ક્લિયરલી છે કે આ રેટ હાઇક ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ રહેતો દેખાશે અને સ્ટેન્સ જે છે તે અકોમોડેટિવ હજુ પણ આપણને યથાવત રહેતું દેખાયું છે. આ ફ્રન્ટ ઉપર વધારે વાત કરવા માટે આપણી સાથે વેસ્ટર કેપિટલના અતુલ જોશી જોડાઈ ગયા છે. અતુલજી, કેવી રીતે જોવો છો આ એનાઉન્સમેન્ટને? કારણ કે એક તરફ ફેડની બેઠક પહેલાં જ આપણે જોયું કે આપણા ગવર્નર સાહેબે પણ આ એનાઉન્સમેન્ટ કરી દીધી છે. તો હવે ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર જે હતું, જે અત્યાર સુધી આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા વારંવાર, એ અલ્ટિમેટલી ગવર્નર સાહેબ અહીંયા સિરિયસ લેવલ ઉપર જોઈ રહ્યા છે અને હવે એમણે એને લઈને જ આ વ્યાજદરમાં વૃદ્ધિ કરી છે. આપના ઇનિશિયલ કમેન્ટ શું રહેશે સર? એમણે જે એપ્રિલમાં જોઈએ કે જે આખી એનાલિસિસ કરેલી અને યુનાનિમસલી એમ ડિસાઇડ કરેલું કે અત્યારે ઇન્ફ્લેશન કરતા આપણા માટે ગ્રોથ વધારે જરૂરી છે અને સડનલી 30 દિવસમાં એ આખો સ્ટેન્ડ પાછો રિવર્સ થઈ ગયો અને ત્યારે પણ યુનાનિમસલી એક ઓપિનિયન હતો કે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ન વધારવા જોઈએ અને અકોમોડેટિવ રહેવું જોઈએ, અને હવે યુનાનિમસલી એવું ડિસાઇડ કર્યું કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવું જોઈએ. એટલે થોડીક સરપ્રાઇઝ એલિમેન્ટ છે ઇન ધ સેન્સ કે એમનું જે સ્ટેટેડ ગોલ હતું કે અમે કેલિબ્રેટેડ રહીશું, આઈ ડોન્ટ થિંક કે આને કેલિબ્રેટેડ અપ્રોચ કહી શકાય. અને પાછું કન્ફ્યુઝન એમણે એમ રાખ્યું છે કે એક બાજુ જનરલી આપણે અકોમોડેટિવ ન્યુટ્રલમાં જઈએ અને ન્યુટ્રલથી પછી આપણે ટાઇટનિંગમાં જતા હોઈએ. આ તો અકોમોડેટિવ સ્ટાન્સ રાખ્યો છે એટલે ભવિષ્યમાં ઇન્ક્રીઝ કરવાની શક્યતા ઓછી હોય એવું એક ઇન્ડિકેશન અકોમોડેટિવ સ્ટાન્સ આપતું હોય છે. પણ અકોમોડેટિવ સ્ટાન્સમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારી નાખ્યું એટલે હવે કમ્પ્લીટ કન્ફ્યુઝન એમણે ક્રિએટ કરી નાખ્યું છે. એમના કહેવા પ્રમાણે જો આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટથી ઇન્ફ્લેશન કાબૂમાં આવતું હોય તો બહુ સારું. મારા હિસાબે કન્ઝમ્પશન બહુ ખરાબ રીતે ઇમ્પેક્ટ થશે. આપણે યુએસમાં પણ જોયું છે કે ઇન્ક્રીઝ કરવાથી, રેટ ઇન્ક્રીઝ કરવાથી જીડીપી નેગેટિવ ટેરિટરીમાં જતું રહ્યું છે. અને મને પણ એ જ ભય છે કે આપણે જે 7.2% જીડીપી એમણે એપ્રિલની પોલિસીમાં કીધો હતો કે ઇન્ડિયાનું 22-23 ફાઇનાન્શિયલ યર માટે જીડીપી એક્સપેક્ટેશન 7.2% છે. મારા હિસાબે એ આપણે અચીવ નહીં કરી શકીએ અને 7% અથવા એનાથી નીચે આપણે થોડાક 6.97%ની વચમાં આપણે આવી જઈશું. બીજું, એમણે જે ચીજ ઉપર એમણે કમેન્ટ નથી કરી પણ ફિસ્કલ ડેફિસિટ પણ જે આપણી છે એ સ્ટેટેડ જે આપણા લેવલ્સ છે એના પર આપણે અચીવ નહીં કરી શકીએ કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ જે છે એ લગભગ આપણી માની લો કે 30% જેટલું રેવન્યુ એમાં જ જતું હોય છે. તો હવે એ ફર્ધર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો મારા હિસાબે 20 બેઝિસ પોઈન્ટ વધારે ફિસ્કલમાં વાઇડનિંગ થઈ જશે કમ્પેર્ડ ટુ જે આપણે બજેટમાં આપ્યું હતું. અને ઓવરઓલ મારા હિસાબે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં આવે એવું મને નથી લાગતું.
ખાલી કન્ઝમ્પશન જે છે, પ્રાઇવેટ ફાઇનલ કન્ઝમ્પશન છે, એ બહુ ખરાબ રીતે પ્લંજ થશે અને એક કોસ્ટ પુશ ઇન્ફ્લેશન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ દ્વારા ઇકોનોમીમાં આવતું દેખાશે. કન્ઝમ્પશન જ્યાં સુધી ઓછું નહીં થાય ત્યાં સુધી ઇન્ફ્લેશન કાબૂમાં આવે એવા કોઈ આસાર આમાંથી દેખાતા નથી, કારણ કે આ સપ્લાય સાઇડ શોક છે અને સપ્લાયને આપણે કંટ્રોલમાં નથી રાખી શકવાના. તો થોડુંક મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એક ઉતાવળ ભર્યું પગલું એવું હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. ઓકે, પણ સર અહીંયા એક કન્સર્ન સૌથી મોટું એ છે કે જે પ્રમાણે ગ્લોબલ સપ્લાય ચેનની વાત તેમણે કરી છે કે એ ફ્રન્ટ ઉપરથી આપણને જે કન્ટિન્યુઅસ કન્સર્ન આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, તો એને લઈને જે ડિમાન્ડ છે એના ફ્રન્ટ ઉપર થોડીક બ્રેક લાગે તો આપણે ત્યાંથી ડોમેસ્ટિક બિઝનેસીસ છે એને એક સપોર્ટ મળતો દેખાશે. આ પ્રકારના જે સ્ટેટમેન્ટ આવતા દેખાય છે અને પર્ટિક્યુલરલી જે ગ્લોબલ સપ્લાય માટેના જે કન્સર્ન્સ તેમણે આપ્યા છે એને સર આપણે કેવી રીતે જોવા જોઈએ? સપ્લાય કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ જે છે એ તો રહેવાના જ છે. આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારીએ, ઓછું કરીએ કે સેમનું સેમ રાખીએ, કાંઈ બી એમાં સપ્લાય સાઈડના જે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ છે એ તો રહેવાના જ છે. કારણ કે જે ગ્લોબલ ઇકોનોમી છે એમાં હવે 2 કે 3 ભાગ પડી ગયા છે. WTO જે છે, વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે આખા ગ્લોબલ ટ્રેડને પહેલા રેગ્યુલેટ કરતું હતું, એ હવે વર્ચ્યુઅલી આમ કહીએ તો ડિફંક થઈ ગયું છે. બધી કન્ટ્રી બાયલેટરલ ટ્રેડ્સ કરવા માંગે છે. એમાં શિપ્સની અવેલેબિલિટી, શિપ્સના રૂટ્સ, કે બ્લેક સી થ્રુ તમારે જવું હોય કે કેસ્પિયન સી થ્રુ જવું હોય તો દેર આર રેસ્ટ્રિક્શન્સ. ત્રીજું, એમાં જે કન્ટેનરની અવેલેબિલિટી હોય એ નથી મળી રહી. પ્લસ તમારું ફ્યુઅલ ઇન્ક્રીઝ, કે જે શિપિંગ ફ્યુઅલ જે કન્ઝમ્પશન થતું હોય એની કોસ્ટ વધી ગઈ છે. એટલે સપ્લાય સાઈડમાં લેક ઓફ કમોડિટીઝ, દાખલા તરીકે રશિયન કોલ એ નથી મળવાનું, રશિયન વ્હીટ એ નથી મળવાનું, રશિયન પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ એ નથી મળવાના. તો એને લીધે જે બેઝ કન્ઝમ્પશન છે લોકોનું ગ્લોબલી આપણે જોઈએ તો આ 3 ચીજો સારી એવી વપરાતી હોય છે, એનર્જીમાં, કાર્સમાં અને ખાવા પીવામાં. આ 3 ચીજો જો સપ્લાય ઓછી થઈ જાય, ઇન્ફ્લેશન તો વધવાનું જ છે અને દરેક કન્ટ્રીનું વધવાનું છે. એની ઉપર લોજિસ્ટિકલ ઇશ્યુઝ, શિપિંગ નથી, કન્ટેનર્સ નથી, માણસો નથી, રાઉટ્સ અવેલેબલ નથી, કે ભાઈ શિપિંગ રાઉટ્સમાં આપણે ફેરફાર કરવો પડે છે. તેવા ઘણા બધા ચીજોને લીધે એ કોસ્ટ ઉપર જવાની જ છે. આ લગભગ 6 કે 8 મહિના સુધી સિચ્યુએશન આવી જ રહેવાની છે. એમાં આપણે જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારીએ તો મારા હિસાબે એ ફર્ધર નેગેટિવ થઈ જશે. જીડીપી સારું એવું સફર કરશે. રાઈટ. આ સાથે જ આપણી સાથે હવે અત્યારે આ ચર્ચામાં કેઆર ચોકસી હોલ્ડિંગ્સના દેવેન ચોકસી પણ જોડાઈ ગયા છે. દેવેન સર, આપનો પર્સપેક્ટિવ સર કેવી રીતે બની રહ્યો છે આ સરપ્રાઇઝ કટ ઉપર? આરબીઆઈ પાસે 2 ચોઇસ હતા અને એમાં એક ચોઇસ એ હતો કે એકોમોડેટિવ પોલિસી ચાલુ રાખે અને કે એકોમોડેટિવ પોલિસી ચાલુ રાખવાથી આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન વધ્યું છે એવું એક થોડું માનવું છે. જો કે આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન વધવાની પાછળ કારણ અલગ, પણ બીજો પોઈન્ટ આઈ થિંક ધ્યાનમાં રાખીએ તો આરબીઆઈ હેડ ટુ આઈ થિંક ટેક કેર ઓફ ધી ગ્રોથ, અને ગ્રોથને ચાલુ રાખવા માટે એ લોકો એકોમોડેટિવ પોલિસી ચાલુ રાખી હતી ત્યાં સુધીમાં. અને નેગેટિવ ફેક્ટર જે થયું છે તેને કારણે કદાચ આ ડિસિઝન સડનલી લેવામાં આવ્યું. On one side, I think the foreign investors are selling in the Indian market. અને લાજમી એ લોકોનું સેલિંગ કરવાની પાછળનું બીજું કારણ એ છે કે જે યુએસના ટ્રેઝરી yield છે એ લગભગ 3% આસપાસ પહોંચી ગયા છે. એટલે ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક દે આર સેલિંગ ફ્રોમ ઇક્વિટી એન્ડ અધર એસેટ ક્લાસીસ એન્ડ આઈ થિંક પાર્કિંગ મની એલ્સવેર. એક એનું પહેલું રેફરન્સ આવે છે. બીજો રેફરન્સ એ આવે છે કે જે ઇટીએફ થકી જે પૈસા ઇન્ડિયામાં આવ્યા હતા એ પૈસા લેવરેજ ફંડ છે. એ ફંડની કોસ્ટ વધતી જાય તો ઓબ્વિયસ છે કે એ લોકો બીજા એસેટ ક્લાસમાંથી વેચીને પૈસા પાછા બેંકને રીપે કરી નાખે. તો એ બી એક આઈ થિંક એ લોકોએ રીપે કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. આના ખ્યાલથી આઈ થિંક ઇન્ટરેસ્ટ રેટને વધારવાથી તેના જે લિક્વિડિટી ટાઇટનિંગથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધશે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવાથી ઇન્ડિયાના જે બોન્ડ ઇલ્ડની અંદર જે ઇફેક્ટ આવશે that will ultimately result into, I think, giving some kind of a cushion to the foreign investors who are withdrawing the money. So I think this could be one of the possibilities on which I think RBI governor must have taken this particular step. Maybe I think in a one-to-one discussion, this question should be asked to understand further clarity on this. But between the devil and the deep sea, I think you have to choose one. So I think they have chosen this particular route to increase, I think, interest and I think control the liquidity.
મને નથી લાગતું કે એ કારણે મેજર ફરક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન કે એક્ટિવિટીમાં પડે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન અને આઈ થિંક કન્ઝમ્પશન વી કન્ટિન્યુ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઇટમ, કારણ કે લાર્જલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ સ્પેન્ડિંગ ઇકોનોમીની અંદર ગવર્મેન્ટ તરફથી થઈ રહ્યા છે અને ગવર્મેન્ટ એની માટે એલોકેશન ઓફ ફંડ કરી રહ્યા છે. So if that continues, then industrial production should not get affected as far as its activity is concerned. And personal consumption, because rural economy is included, I think personal consumption there is a distinct amount of concern in the slowdown. So I guess I think the situation is not normal, in which I think RBI has taken this decision. One may call it as impulsive action, but I guess I think it is probably a calculated move. If inflation control નહીં આવે તો I think કદાચ રેટ વધારવા પડશે. તો તેનાથી ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કદાચ નહીં થાય તો મારું માનવું છે. ઓકે, તો આ અત્યારે આપણને પર્સ્પેક્ટિવ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, પણ સાથે જે રીતના બોન્ડ યીલ્ડના ફ્રન્ટ ઉપર આપણને વધારો આવતો દેખાયો છે અને રેટ હાઇક જે આપણને સરપ્રાઇઝલી આપવામાં આવી રહ્યા છે, આના ઉપર એક વખત અતુલજી આપનો એ પર્સ્પેક્ટિવ સમજવા માગીશું કે જે પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો ઓલરેડી અત્યારે આપણે વિદેશી રોકાણકારો છે, FIIs છે, એ ઓલરેડી આપણે ત્યાંથી જે નેટ સેલર બની ચૂક્યા હતા અને ઓલરેડી એમને ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝની અંદર એક મોટા પોઝિશનિંગ બનાવી દીધા હતા અને અત્યારે આપણે જોઈએ તો એમનો સીધો જ ઇમ્પેક્ટ અત્યારે આ પોઝિશનિંગનો આપણને અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે, જે પ્રમાણે બોન્ડ ડીલ્સ વધતા દેખાયા છે. હવે બીજી તરફ આપણે જોઈએ તો જે હમણાં જ તમે કીધું કે અકોમોડેટિવ સ્ટાન્સ રાખ્યું છે એટલે ફર્ધર ફોલોઅપ અહીંયા ઇમિડિયેટ કોઈ રેટ હાઇક આવે એવી સંભાવના ઓછી દેખાઈ રહી છે અને સામે બોન્ડ યીલ્ડ જે પ્રમાણે વધતા દેખાઈ રહ્યા છે. હવે આ જે કોન્ટ્રાડિક્શન જે બનતું દેખાઈ રહ્યું છે તો એ તો ક્યાંક સિગ્નલ્સ એવા જ આપી રહ્યા છે કે સ્ટેન્સ ભલે અકોમોડેટિવ હોય પણ સેકન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રાઇઝિંગ જે છે એ કદાચ આપણને આગળ આવતું દેખાઈ શકશે, કારણ કે સપ્લાય કન્સ્ટ્રેન્ટ ઓછા નથી થવાના અને બીજી તરફ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર પણ આપણને વધતું જ દેખાઈ રહ્યું છે. એકદમ સાચી વાત છે વિક્રમભાઈ કે આ એક સોલિડ કન્ફ્યુઝન એમણે ઊભું કર્યું છે અને ઇન અ વે ટુ સ્પીક કે એક બહુ કન્વિન્સિંગ ન કહેવાય એવી એક આર્ગ્યુમેન્ટ એમણે આગળ મૂકી છે કે ભાઈ અમે લોકોએ જ્યારે કોવિડ આવ્યું ત્યારે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી અકોમોડેશન અમે લોકોએ લાગુ કર્યું હતું ઇકોનોમીને ગ્રોથ આપવા માટે. તો અમે ખાલી જે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી અકોમોડેશન હતું એને હટાવીએ છીએ પણ અમે રેટ ઇન્ક્રીઝ નથી કરી રહ્યા કે અમે અમારો સ્ટેન્ડ ચેન્જ નથી કરી રહ્યા. આ એક અવિશ્વસનીય અને કહેવાય તો બહુ સારી ચીજ ન કહેવાય. તમે ત્યારે જરૂર હતી કે તમારે એકોમોડેશન આપવું જરૂરી હતું તો તમે એકોમોડેશન આપ્યું, હવે તમે ખેંચી રહ્યા છો તો રિવર્સ ગિયરમાં જ ગાડી ચાલે ને, ગાડીને પેલા રિવર્સ ગિયરમાં નાખો તો જ પાછળ જાય ને. આ તો કે ભાઈ મારે ગાડીને આગળ લઈ જવી છે ને ગિયર હું રિવર્સમાં નાખીશ એવું બધું ન ચાલે. એટલે કમ્પ્લીટ કન્ફ્યુઝન જેવું એ વાત કરી રહ્યા છે. પણ એમણે જે એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે અમે હજી પણ ફ્લેક્સિબલ છીએ અને પ્રોએક્ટિવ અમે એક્શન લઈશું, એટલે મારા હિસાબે બીજા 25 બેઝિસ પોઈન્ટનું ઇન્ક્રીઝ આવતા 3 થી 4 મહિનામાં આપણને દેખાશે. આવતી જે પોલિસી છે એમાં કદાચ ન કરે તો એના પછીની પોલિસીમાં એ બીજા 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો ઇન્ક્રીઝ કરી શકે એવી પૂર્ણ શક્યતા હવે દેખાઈ રહી છે, જ્યારે કે સ્ટેન્ડ અકોમોડેટિવ જ રહેશે. રાઈટ. અને એ સાથે જ દેવેનજી આપનો પણ આ જ સબ્જેક્ટ ઉપર એ સમજવા માંગીશું કે સ્ટેન્સ આપણને અકોમોડેટિવ રાખ્યું છે પણ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધતા દેખાયા છે અને રિસેન્ટલી આપણે જે પ્રમાણે આખા બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરની અંદરનું જોયું હતું કે કોસ્ટ ઓફ ફંડિંગ્સ ઓલરેડી એમને ઇન્ક્રીઝ થતું દેખાયું હતું વિધાઉટ રેટ હાઇક. હવે તો આ રેટ હાઇક અને CRR હાઇક બંને થયા છે, તો આ કોસ્ટ ઓફ ફંડિંગ્સ ઉપર આની કેવી ઇમ્પેક્ટ આપ જોઈ રહ્યા છો સર? કદાચ એટલી બધી ઇમ્પેક્ટ કોસ્ટની નહીં આવે પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી આઈ થિંક ધ કોસ્ટ ઓફ ફંડ વિલ ઇન્ક્રીઝ, કારણ કે obvious is that I think you are basically tightening the liquidity. So next stage is increasing the cost of fund, which is going to be obvious hereafter. Maybe અત્યારના કરંટ સિચ્યુએશનમાં સિસ્ટમમાં જે લિક્વિડિટી હશે એ લિક્વિડિટી એબ્સોર્બ થઈ જાય, જે બી પ્રોજેક્ટ ફાઇનાન્સ બેંકોએ આઈ થિંક કમિટ કર્યા હોય those finances are getting released, etc. એ બધો પોઈન્ટ આઈ થિંક અત્યારના તારીખમાં ચાલુ રહેશે. પણ આઈ થિંક ડાઉન ધ લાઇન ઇટ ઇઝ ઇમ્પેરેટિવ દેટ અહીંયાથી લિક્વિડિટી ટાઈટ થવાની સ્ટાર્ટ થાય અને આઈ થિંક સેકન્ડ રેટ હાઇક જો આવે એ આના પછીના સ્ટેજમાં આવવાની પોસિબિલિટી ગણી શકાય. બિકોઝ આઈ થિંક સપોઝ આજે એ લોકોએ આઉટ ઓફ ધ ક્યુ જઈને આ રેટ હાઇક કરવા માટેનું પગલું લીધું છે બાય ટાઇટનિંગ ધ લિક્વિડિટી. So I think it is definitely possible કે તમારે નેક્સ્ટ સ્ટેજની અંદર એડિશનલ હાઇક આવી શકે. That could possibly create cost of fund I think will be higher side.
થોડી ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી આવશે નેગેટિવ સાઇડ પર. આઈ એમ ક્વાઇટ શ્યોર, બટ આઈ થિંક we'll have to wait and see how exactly it translates into rate increase, etc. ઓકે, એક સવાલ દેવેનજી આપને એ રહેશે કે એક તરફ આપણે જોઈએ તો ફેડ તરફથી રેટ હાઇક માટેની સંભાવનાઓ જોઈ રહ્યા છે, મોસ્ટલી હવે એ પણ આપણને આજે રાત્રે થતું દેખાઈ જ જશે. બીજી તરફ આપણે ત્યાં રેટ હાઇક થયું છે. હવે આપણે જો એક ઇક્વિટી માર્કેટ્સના પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ સર, તો શું લાગે છે કે કદાચ આગામી દિવસો જે છે તે માર્કેટ્સ માટે થઈને હવે જે અત્યાર સુધી આપણે એક રેન્જ બાઉન્ડ કે કન્સોલિડેશન તરફના જોઈ રહ્યા હતા, એક કન્વર્ટ થતા દેખાશે કરેક્શન તરફ? ઇક્વિટી માર્કેટની અંદર અત્યારની તારીખમાં કોઈ નવું ડાયરેક્શન નથી, એટલે ડેફિનેટલી માર્કેટ વિલ બી મોર કરેક્ટિવ દેન અધરવાઇઝ. અનધર ઇશ્યુ ઇઝ દેટ એપ્રિલ ટુ જૂન ક્વાર્ટરના જે વર્કિંગ આવશે કંપનીઓના, એ વર્કિંગ દે આર ગોઈંગ ટુ બી આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટલી કેરિંગ ધ પ્રેશર ઓન ધ કોસ્ટ અને હિસાબે આઈ થિંક માર્જિન. So I think that those workings are not going to be very encouraging working from the quarterly point of time. અને because of that reason, I think that અત્યારની તારીખમાં અમુક ઇન્વેસ્ટરો કેશ પર બેઠા છે અથવા પૈસા વિડ્રો કરી રહ્યા છે. So that process is going on. મને નથી લાગતું કે ઇમિડિયેટલી અત્યારની તારીખમાં એ પ્રોસેસમાં કોઈ બદલાવ આવે. મે બી આઈ થિંક ઇફ વેલ્યુએશન બીકમ્સ ટુ કમ્પેલિંગ તો કદાચ નીચા લેવલ પર બાઇંગ ઇમર્સ થશે, અને બાઇંગ કેટલું સસ્ટેન થશે અને કેટલું આઈ થિંક ધી પ્રાઇસ સસ્ટેન થશે એ કેવું અત્યારની તારીખમાં મુશ્કેલ દેખાય છે. આપણે પહેલા બી એક વ્યૂ એવો રજૂ કર્યો હતો કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી માટે ગ્રોથ એ ડેફિનેટલી આઈ થિંક બરકરાર રહેશે, એનો વાંધો નથી. પરંતુ એ ગ્રોથ જ્યારે આ લેવલ પર રહેતો હોય અને માર્કેટમાં વેલ્યુએશન કમ્પેરેટિવલી થવાના સ્ટાર્ટ થાય સારી કંપનીની અંદર, ત્યારે ઓવરઓલ માર્કેટને જોવા કરતાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપનીના વેલ્યુએશન અને એના પ્રાઇસ પર વધારે ફોકસ રાખવું, આઈ થિંક દેટ વુડ બી અ બેટર એપ્રોચ. મારા ખ્યાલથી ક્વોલિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ આઈ થિંક અ બેટર એપ્રોચ, એવું માનીને ચાલવું. ઓકે, આ પર્સપેક્ટિવ છે. અને એક વખત અતુલજી આપનો પણ આ ફ્રન્ટ ઉપર એક પર્સપેક્ટિવ સમજવા માંગીશું. કોસ્ટ ઓફ ફંડિંગ્સ પર્ટિક્યુલરલી જે આપણા એનબીએફસીસ બેન્કિંગ છે એના માટે બદલાતું દેખાશે આ રેટ હાઇકની સાથે, અને ગ્લોબલ ફ્રન્ટ ઉપરથી પણ આપણે જોઈશું કે આ રેટ હાઇકનો સિનારીઓ જો આગળ વધતો દેખાશે તો નેચરલી આપણને જોવા મળશે કે અલગ અલગ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સની ઉપર આની ઇમ્પેક્ટ નેગેટિવ સાઇડ ઉપરની આવતી દેખાશે. શું પર્સપેક્ટિવ આપનો બની રહ્યો છે કોસ્ટ ઓફ ફંડિંગ્સ ઉપર? કેવી રીતની પરિસ્થિતિ આગળ જતાં આપણે જોઈ શકીશું, અને ઓવરઓલ બજારની અંદર પણ જે એક અત્યારે આપણે સંભાવના જોઈ રહ્યા છે કે એટલી મોટી ઇમ્પેક્ટ આવતી નહીં દેખાય, પણ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાયકલ છે એના ઉપર ઇફેક્ટ થતી દેખાઈ શકશે? આપણે જોઈએ આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું થયું હતું કે બેંકોએ પોતાના ડિપોઝિટ રેટ્સ વધારવા માંડ્યા હતા, જ્યારે કે આરબીઆઈએ પોતાના રેટ પણ નહોતા મૂવ કર્યા અને પોલિસી સ્ટેન્ડ અકોમોડેટિવ હતો. જીસેકના રેટ્સ વધતા ગયા તેમ તેમ બેંકોએ પોતાના ડિપોઝિટ રેટ્સ વધારી અને ઓલરેડી કોસ્ટ ઓફ ફંડ વધારવાનું ચાલુ કર્યું હતું. હવે છેલ્લા અમુક દિવસોમાં એ લોકોએ ખાલી 10 બેઝિસ પોઈન્ટથી પોતાના લેન્ડિંગ રેટ્સ વધાર્યા છે. તો આ એક પાછી એક યુનિક સિચ્યુએશન કહેવાય કે ડિપોઝિટ રેટ્સ વધારે વધ્યા છે અને લેન્ડિંગ રેટ ઓછા વધ્યા છે. અને હવે જે કોમ્પિટિશન થશે કે ભાઈ અમારે લિક્વિડિટી સક કરવામાં આવી રહી છે, એટલે લાયબિલિટી ભેગી કરવા માટે ડિપોઝિટ રેટ્સ ઉપર જતા દેખાશે, એટલે કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ તો વધવાની જ છે. અને એમાં પણ જે એનબીએફસી સેક્ટર છે અને માઇક્રો ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સેક્ટર છે એ બંનેને સારી એવી તકલીફ પડશે, અને જેનો બોજો અલ્ટિમેટલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બોરોર્સ પર આવવાનો છે, જેમણે હાઉસિંગ લોન લીધી છે, વેહિકલ લોન લીધી છે કે માઇક્રો ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાંથી લોનો લીધી છે, એટલે એ બધાની કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ વધવાની છે. એઝ ફાર એઝ કોર્પોરેટ સેક્ટર ઇઝ કન્સર્ન તો ડેફિનેટલી સીઆરઆર પ્લસ રેટ હાઇક્સ પ્લસ જે એ લોકોનો જે સ્પ્રેડ હોય છે બેંકોના જે માર્જિનલ લેન્ડિંગ રેટની ઉપર, એ સ્પ્રેડ વધવાનું ચાલુ થશે, અને એ આખું જે ટ્રાન્સલેશન થશે એ લાર્જ બોરોવર્સને નેગેટિવલી ઇફેક્ટ કરશે અને એમએસએમઈને સારો એવો માર પડશે. કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ ડેફિનેટલી ઉપર જશે. બાય ધ ડિસેમ્બર આઈ થિંક એનીથિંગ બિટવીન 50 to 75 બેઝિસ પોઈન્ટ વધી જશે કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ. ઓકે, તો આ પર્સપેક્ટિવ અત્યારે આપણને દેખાઈ રહ્યો છે, જે પ્રમાણેનો સિનારીઓ અત્યારે આપણને દેખાઈ રહ્યો છે, જે આરબીઆઈ તરફથી આજે સરપ્રાઇઝ કટ આવતા દેખાયા છે એના પગલે. તો એ સાથે અતુલજી અને દેવેનજી, ઘણો આભાર સર, આ બંનેનો ખૂબ જ ઝડપથી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા અને સમગ્ર વિગતો અમારા દર્શકોને પહોંચાડી અને એક ઇન્સાઇટ જે રેટ હાઇક થયા છે એના ઉપરની આપી, એના માટે વન્સ અગેન ઘણો આભાર અતુલજી અને દેવેનજી, આપ બંનેનો સર.